Njagala Honorable Nyeko mumaze enaku eziwerako mu ggwanga erya Kenya ng'otambula ne president mu makubo gonna onaku olwaleero nga president akomekereza olugendo lwe bw'atyo n'ayolekera eggwanga lya South Africa. Omuntu ali ewaka agoberera Geto TV n'emikutu emirala ebiina wano atunuulira ebigenda mu maaso Kenya n'agamba I wish singa bino bibadde mu ggwanga lyaffe Uganda at least ensi n'ekirabako nti musobola kuba n'olukuŋŋaana bwe luti mu kibuga Kampala mu Makidye gy'otwala Nakaseke ne lubeera successfully. Briefly, what do you comment about the functions that took place here in Kenya? Okusookera ddala twagala okwebaza Mukama Katonda atusobozesa okumalako ennaku zino esatu ze tumaze e Kenya. Olunaku luno oba ennaku zino zituwadde ekyokulabirwako kinene nnyo era ne zituwa n'ekifaananyi ekituufu ebigenda mu maaso ewaka. Bannaffe bangi babadde tebalina buvumu bumala kwogera bulumi bwe bayitamu. Ffe ng'abakulembeze ebintu bino tubiwulira era tubiraba era ne tunyumya ne ba victims ab'enjawulo. Luba naffe ne tubeera ba victims. Abantu baffe twasobodde okubaleeta e Kenya nate basobole okwogera ku nsonga zino engeri gye zitambulamu mu ggwanga. Obulyanke, okutta abantu n'ekiwamba abantu kye tuzze twogerako. Ffenna tukimanyi nti Uganda teri fuga y'amateeka era twawangula akalulu twagala okulaba nti tuteekawo enfuga ey'amateeka nti abantu bwe beenyigira mu byobufuzi nate tebagenda mu bikolwa bya butujju nga Gen. Museveni byabadde akola ne bakwata omuvubuka omuto olw'okuwagira obuwagizi olw'okusalawo okwenyigira mu dimokirasiya ne batta omuntu mu maaso ge ne bakwata obulwadde ne babumunywesa ne bakwata omukyala ne bamukuba ekigere ne bakiteeka wali ne bakwata abakyala ne babarepinga victims abantu be bakutte ab'enjawulo nga muli ne Kavuma kati amaze ennaku nga 13 okuva we bamukwata. Bino byonna bisobola sitole zino okuvayo bulungi ng'abantu baffe tubaleese n'ebweru gye bawulirira safe okwogera ensonga zino kubanga e Kampala we tuba tuvuddeyo okubyogera ne media ezimu tezibijjaayo engeri gye tuba tubireese. Tubadde n'enkiiko ez'enjawulo bwe kyatutuuse wano wamu n'abakungu ab'enjawulo aba human rights indoor meetings ne tuba n'enkiiko ez'Abannayuganda abawangalira e Kenya ne tuba n'enkiiko ez'Abaganda baffe abadduka e Uganda okusobola okujja okuyita mu kikangabwa ekyo kye baayitamu. Ne tuba n'enkiiko eri ebitongole ebya Nakyewa ne tuba n'enkiiko ne Bannakenya abaagala Uganda abaagala obuntu humanity first okulaba nti balumirirwa eggwanga oba ensi n'omuntu okusobola okubeera n'eddembe lye okubeera mu nsi ye nga mulimu nga bali accountable oba abakulembeze bali accountable eri abantu naye n'enfuga y'amateeka nga weeri. Tubadde n'enkiiko zino zonna zibadde za mugaso nnyo era kye tuzza ewaka ne plans ze tukola. Ffenna tukimanyi nti mu diaspora aba diaspora bakoze omulimu munene nnyo era olunaku olwaleero gavumenti ya Museveni tekyasobola kuvaayo kulimba nsi nti biri bulungi ewaka ewaffe Uganda kubanga ttiimu za diaspora zikoze omulimu mulungi ate munene nnyo okulaba nti zirabisa Gen. Museveni. Mu kiseera kino tubeetaaga nnyo kubanga nate dictator asiiwuuse nnyo empisa asiiwuuse nnyo empisa era takyatya. Weewaawo tuli bavumu kubanga enkiiko zino zonna zituwa essuubi tutegeka era tuli bavumu nti Gen. Museveni tujja mujja mu ntebe. Weewaawo tetugenda kuzikiza tugenda kusigala nga tukola buli kimu nga minisita wa presidency ne security tuyina abakosefu abaava okuva mu kalulu mpaka nakati be bakyakwata abayitirivu nnyo tukyakompilinga lists buli lunaku tufuna reports empya kubanga ate drones zazzeemu naye ate ffenna tukimanyi nti e Uganda tetulina judiciary ekola bulungi tetulina na parliament nze gye ntuula ekola bulungi kyekimu ne executive kyova olaba tugenda ne twogera ku nsonga zino ne zitavaayo. Twetaaga total change of the system, total change. Omuntu yenna n'ali ewaffe Uganda economy erimu affectinga obwavu obuwunya ne ku bantu nti buli kyozza mu business tekisobola kuvaayo. Tovola ba government evaayo negamba twagala manerenda naye abafuutu soja ne bannaffe we batambuddeko ne bajja ne balaba eggaali y'omukka ku mulirwano
ng'esinga ekisaawe ekyeggwanga okulabika station okulabika obulungi. Webaawo biba motivatinga nabo wadde babadde bayita mu bulumi buno ng'ebimu babirabira mu firimu ne baba n'essuubi. We babiraba ku mirirwano balabira ddala nga bisoboka. Weewaawo Kenya eri mu maaso ko kufe naye tennatuuka natto ku ssa lya demokrasiya. Katono nnyo nti ne mu trip nga zino abantu mutambula nabo abaana bana abawansi tikiina kye kibongerako. Ensonga lwaki twatambudde na ba foot soldier basobole okugabana ku ekyo kye twogerako nti tekiri wala. Wetwogera ku nguudo ennungi, wetwogera ku train system, wetwogera ku systems eziri accountable to the people. Wano walinga waliwo ekifaananyi. Tuyina ekifaananyi ffe kye tulaba mu free world obwenkanya mu bantu n'abantu b'engeri gye basobola okubeera supported by their own country oba their own governments, n'okulaba nti abantu basobola okukula with merit, n'okulaba nti enfuga y'amateeka esobola okuba respected, n'okulaba nti kitta abantu n'obwannakyemalira busobola okuba nga tebuliiwo egavumenti n'ekyuka mu mirembe. We bajja mu nsi eno baddamu essuubi era ne bakitwala nti tusobola. Weewaawo babadde babiraba mu sineema kati biri wano kumpi. Ensi ezitwetoolodde zonna zitusinga okuba advanced mu ngeri ya governance ne mu accountability mu bantu ne bye bakola infrastructure okulaba nti gavumenti estandinga ku pillars essatu ezirwaninga okulaba nti omuntu abeera obulungi mu nsi yaabwe. Ensi zino zonna ziri ku lugendo era ziimprovinze. Naye kikwewuunyisa nti ate omuntu aludde mu bukulembeze ebbanga lino ate ne bano Bannakenya balina omulimu munene nnyo okulaba nti bakoma ku pulezidenti waabwe okolagana nnyo ne dictator nate okumuyita oba taata w'okutta ekonomi, taata w'okutta abantu, taata w'okutta pillars za gavumenti ezirina odelivalinga eri abantu. Tulina omulimu munene nnyo nga Bannayuganda, naye kye mbakakasa nti buli nkiiko oba buli lunaku buli kye tukola kyonna tubawa obweyamu nti General Museveni tugenda kumuggyako, tubawa obweyamu nti tugenda kukola buli kimu okulaba nti nate gavumenti eno eya General Museveni etulugunyiza abantu, ebasibye mu bwavu, ebaliisizza looni ezitali favorable ku ggwanga, esse enfuga y'amateeka. Nonno bye tulwanira ly'eddembe lya bulijjo buli muntu ly'alina okufuna nti nate tugisuula. Tetwebase, olugendo lubadde lulungi nnyo era twebaza omukulembeze waffe kubanga okuva wano nate agenda ku miitinga ttiimu ya South Africa okubeebaza buli we beekalakaasa eyo babeerawo ne statement gye baweereza. Olunaku olwaleero General Museveni takyasobola ku accessinga ssente mu loans mu ngeri ey'enjawulo okubanga tasobola kufuna sente nga teziriko condition. Uganda eba bagiwola sente bagiwa ku sente nga kuliko conditions nti olina okurespectinga human rights, olina okurespectinga sente zino zirina okukola ekigendererwa kyakyo. Naye gavumenti ya Museveni ebadde yakitwala bwetyo nti babawa looni yakola nguudo ne badda mu kukola ebivulu ne mutabani we ne badda mu kukola ebintu ebyenjawulo ebyeyamba bo balya 80% ne bazza ggwanga 20%. Ekintu kino gavumenti terikyogera, naye gavumenti ya Uganda olunaku olwaleero eri bankrupt, eri very bankrupt. Kyova olaba looni bazisabira ku rate ya waggulu, ate bwe bamala ozifuna ne balyoka ba throwing up parties ne balyoka basindika sente mu kukola marinas okugeza ng'emunyonyo, sente mpitirivu nnyo kyetasobola kukkiriza. Naye tugenda kukolera wamu, tubasaba mugane kuggwaamu maanyi, tubasaba tusigale nga tutambulira wamu, tubasaba tupulaninge tulowooze buli omu abeeko n'ekyayongera okugattako. Weewaawo tulina essuubi kubanga tukirabyeko, abantu baatulonda, abantu balonda omukulembeze waffe era abantu amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'emuntu. Briefly summarize for me the situation of security in Uganda compared to Kenya and the human rights in Uganda compared to Kenya. Well, I must tell you that the human rights violations in Uganda are very worse. In Uganda, it is a situation whereby women are raped because of supporting a particular party. People are arrested and abducted. People are tortured and people are killed. We saw a story of a young man who witnessed a killing of a colleague, and after he was forced to take blood that contained HIV. So that is how worse the situation is back home.
they have raped women in drones, and these drones still operate. But whether the rest, we see that our country, Uganda, even to the commonest person who is not even involved in politics, either way, he will be affected by the economy. Either way, he will be affected by the police and the military, who would be operating and arresting people without following the rules of the law. He will be affected by the systems of people that cannot be checked, security agencies that do not cooperate and steal and rape and destroy people's property. I want to tell you, Kenya has improved when it comes to the human rights. That is why the Human Rights Commission of Kenya was in position to host the opposition of Uganda in Kenya. Well, our Human Rights Committee, I must tell you, that is not in operation. And every time it comes out, either on the floor of Parliament or to the Committee of Human Rights in Parliament, it will defend the regime. It will never come out to make sure that it speaks for the human rights violations that are taking place. It sidelines with the regime. That shows you that the Human Rights Committee in Uganda and the Commission are literally doing nothing. They are all serving the dictator. He has been there for so long that every system is up to making sure that he stays in power. Well, our obligation is to say that we fight hard, we organize more, and to see that even the disabled, literally every human being can stay in a free world where humanity is first. And that is our obligation as a people power, to say that the human rights are respected. Finally, the common man of Makidye, East, West, common man of Tambara, Yumbe, Arua, how can he or she benefits from this continuing travels, continuing tours in foreign countries as leaders of NUP? Take an example. You've been in Kenya for almost like a week. Most of you as leaders, though, publicly, you've been seen 3 days and 4 days. Now, how will this contribute to the struggle of Uganda? Because it does not take only Uganda to throw a dictator. It takes the whole world to make sure that we have the rule of law everywhere. Humanity should be everywhere. Peace should be everywhere. Let it be in Ukraine today. There should be peace. Humanity should be all over the world. So we do not look at only where we do come from. But at the end of the day, we need these forces. Either way, Museveni, when he was fighting, he used and he organized from outside Uganda, because it's the only way we can organize better and discuss a few things that the state will not be in position to tap, and also to encourage our colleagues to join up and know humanity everywhere should be, even in Uganda as well. So the common person in Makidye is 100% benefits from the travels, from the connections, because at the end of the day, a lot of money and a lot of loans and donations and grants have been given to General Museveni. Neither does the common man benefit from it, because 80% of the loans, 80% of the grants given to General Museveni are literally stolen. They take 80% and decide to give 20% to back to the system, or to not even 20%. But it's very surprising that our neighboring countries, so when leaders come and benchmark, this is more of like benchmarking. When we talk of human rights commissions, literally people back home may feel like we are talking of something that is impossible, because they have been oppressed for a very long time, and now they are feeling comfortable and to be silenced and keep quiet in such situations. Well, I must tell you that for the people we have moved with, they have seen a proper system, or an improving system of human rights and how people can live in a free world. Thank you, Honorable Nyeko, for your time, and we shall always have you on Ghetto TV for more engagements. Thank you for your time. Yes, for those of you who have been following us on Ghetto TV, I think it's the end of a 3-day conference. Has been a busy day since on 16th, and today is 19th. We've been really busy. We started from Nairobi, and yesterday we traveled to Mombasa, and today we're in Mombasa. We started with a human rights meeting in the morning. You heard the president himself and the ministers and other honorable MPs and other leaders escorting him to that meeting. After that, immediately he was here, and as of now he has left to
Johannesburg. We really thank you so much. We don't take it for granted. Thank you for loving Ghetto TV family. Thank you for loving National Platform. Thank you for loving Uganda. Thank you for loving. Nice. To make sure that we liberate our country in Uganda, we are still meeting up different stakeholders in Kenya to make sure that we fulfill and arrange on the agreements that at the end of the day Uganda benefits as a country, but as well our neighbors feel free to see a united East Africa, a united Africa, and a more responsible world. So thank you so much. Let me leave you from here. It's really, we still have a lot to show you, but as of now, I should say thank you so much. Mwebale nnyo okutwagala era tubakiririzamu, mwebale nnyo tukiririzamu bangi webali naye oboolyawo ezo pages za struggle muzikiririzamu ate mutwamanyi. Really thank you so much. Munzikirize mbasimbulire wano baganda bange bonna, Ronald Bugenyi, muganda wange Kalema, Daphne Kyakonzire, Sarongo Bwejire n'abalala bonna, Ashraf Kasirye, bwe twasaganyiza emirimu gino ne baganda baffe ku pages zirala, muganda wange Kavuma, muganda wange Mapu, Sobra n'abalala bonna bwe tukola tusaba tukolere wamu. Mutukirize kiri ku record nti NUP ne Human Rights Kenya bategese olukungaano lw'abantu abasoba mu 3 mu ggwanga lino, era tetwalabyeko ku poliisi, tetwalabyeko ku magye, bakoze bulungi emirimu gyabwe mpaka ate bwe bamaliriza emirimu egyo. Abalala bakyaliwo, abalala bagenze emirimu emirala, bavudde mu mawanga ag'enjawulo. So we really want that. Honorable Nyeko alina wakikoneddeko nti n'alabye ghetto speaker ngali kunyonyi ng'ayogera ebiganga, awulira ddamu amaani ng'ayogera ku nsi eyo ensuubize. Yalabye emmeri, wano tuli ku Mombasa, bamanyi Mombasa mugimanyi, balabye emmeri ne bawulira essanyu. So nti bannayuganda beetaaga ekyo. Muzikirize mbasimbulire wano, so akubimalayo munga batukumire.